Many friends, welcome to Nigilali Classrooms. ഇന്ന് നമ്മൾ മെക്കട്രോണിക്സിലെ മൊഡ്യൂൾ 6 ആണ് എടുക്കാൻ പോണത്. റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇമേജ് അക്വിസിഷനും ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങും. ഇമേജ് അക്വിസിഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് വീഡിയോ കോൾ, ഒന്ന് CCD ക്യാമറ, CID ക്യാമറ, ചാർജ് കപ്പിൾ ഡിവൈസും ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡിവൈസിനെയും പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു പ്രധാനമായ ഇമേജ് അക്വിസിഷനിലെ വീഡിയോ കോൾ എടുക്കാം. വീഡിയോ കോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. അതിൻ്റെ പാർട്സ്, ഈ പടം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് നോക്കുക. നമുക്കത് നോക്കാം. ഒബ്ജക്റ്റ് ടു ബി ടെലിവൈസ്ഡ്, ലൈറ്റ് കടത്തിവിടുന്നു. എന്നാ ഫോക്കസിങ് ലെൻസ് വെച്ചേക്കുന്നു, ഇതാ കണ്ട ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് കോട്ടിങ് വെച്ചേക്കുന്നു. പിന്നെ വീഡിയോ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ, മാഗ്നറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോക്കസിങ് കോയിൽ, പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം കൊടുക്കുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ കാഥോഡ്, ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സർഫസ്. എ വീഡിയോ കോൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് TV camera tube because its simplicity and based on the principle of photo conductivity. Photo conductivity principle ആണ് വീഡിയോ കോണിൻ്റെ. An optical image of the scene to be transmitted is focused by a lens assembly on the rectangular glass faceplate of the camera tube. The inner side of the glass faceplate has a transparent conductive coating on which is laid a very layer of photoconductive material, layer of either selenium antimony compounds. The photo layer has a very high resistance when no light falls on it but decreases depending on the intensity of light falling on it, thus depending on the light intensity of variations in the focused optical image. The conductivity of each element of the photo layer changes accordingly. An electron beam is used to pick up the picture information now available on the target plate in terms of varying resistance at each point. ഒരു പോയിൻ്റ്, ഈച്ച് ആയ പോയിൻ്റ് നിന്ന് കളി അടുത്ത. The beam is formed by the electron gun വഴി in the TV camera tube on its way to the inner side of the glass faceplate. It is deflected by a pair of deflecting coils mounted on the glass envelope and kept mutually perpendicular to each other to achieve scanning of the entire target area. To achieve scanning, the deflecting coils are fed separately from two sweep oscillators which continuously generate sawtooth waveforms, each operating at a different desired frequency. അടുത്ത ചേട്ടൻ്റെ കളിയാണ്. The magnetic deflection caused by the current in one coil gives the horizontal motion to the beam from left to right at a uniform rate and then brings it quickly to the left side to commence the trace of the next line. Tracing. The other coil is used to deflect the beam from top to bottom at a uniform rate and for its quick retrace back to the top of the plane. To start this by pair of reflecting coils mounted on the glass envelope and kept mutually perpendicular to each other, achieving scan of entire target area. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതാണ് സ്കാനിങ്. Scanning is the process of extracting signals pertaining to the individual elements of a picture, pixels, in quick succession, one after the other. Values of light, intensity and color in a scene functions of space. Scanning of the charge image converts the charges on the surface of the target into electrical signal varying in the frame called
video signal. To transmit all the variations of light present in the space of a picture at a single instant of time, thousands of channels would be needed. It is not feasible to use so many channels to transmit a single program. Thus, the first requirement for transmitting the variations of light in a picture is to convert them into signals varying with time, so that there is only a single variation at any instant, hence the need of scanning. Progressive scanning. When one cycle of vertical sawtooth current completes scanning of one frame and the next cycle starts scanning of new frame, it is called progressive scanning. The progressive scanning ഈ ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫിഗർ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർ ലേസ് സ്കാനിങ് നോക്കാം. The problem of reducing flicker without increasing the bandwidth has been solved by scanning the frame twice. The scanning process, which allows each frame to be scanned twice, is called interlaced scanning. In interlaced scanning, there are two sequences of scanning for odd and even frame. odd ആയും even frame ആയും ഇതാ കണ്ട ഇത് കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് കൺസേർഡ് വൈൽ ഫ്ലിക്കർ ഈസ് റിമൂവ്. അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അങ്ങനെ ഇൻ്റർലേസ്ഡ് എറർ വന്നു. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം. എന്താണ് CCD, ചാർജ് കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആ ചേട്ടനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ്. ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എ ചാർജ് കപ്പിൾ ഡിവൈസ് ഈസ് എ സെൻസർ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഇമേജസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയ്ക്കകത്തുള്ളൊരു ചേട്ടനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്. IC എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടനുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ്. കണ്ടെയ്നിങ് ആ അറേ ഓഫ് ലിങ്ക്ഡ് ഓർ കപ്പിൾഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആക്ടിങ് ആസ് മെനി സ്മോൾ പിക്സൽ. ചെറിയ പിക്സൽസ് ആയിരിക്കും, ഏറ്റവും ചെറിയ പിക്സൽ. ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫോളിങ് ഓൺ എ പിക്സൽ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് into a charge pulse, which is then measured by the CCD electronics and represented by a number. The number usually ranges from 0 to 65, 535. Very intense light. എൻ്റെ അമ്മ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണ്ട. CCD ക്യാമറാസ് ആർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. CCDs are used to take exposures, galaxies and nebulae. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം. ക്യാമറാസ് ആർ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാ കണ്ട നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പിനകത്ത് CCD ക്യാമറ മൗണ്ടഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ട ടെലസ്കോപ്പിനകത്ത് കണ്ട. ഇനി അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓഫ് CCD ക്യാമറാസ്. ദ CCD ക്യാമറ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 മെയിൻ പാർട്ട്: ക്യാമറ ബോഡി, CCD ചിപ്പ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്. നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാമറ ബോഡി നോക്കാം. The camera body is the mechanical part of the camera. It houses the CCD chip and protects it against unwanted light from outside. Some CCD camera can also mounted on the telescope. CCD chip. CCD chip is light sensitive device made of silicon. It is an array of light sensitive pixel. When the light falls on a pixel, it will be converted to a charge. This charge is captured in the pixel. It can't go to other pixel. And the more light falls on the pixel, the more charge will accumulate in the pixel. The amount of charge is a measure of the amount of light that fell on the pixel. The CCD chip seen in the camera. CCD chip inside the camera. An image of a TC245 CCD chip, representation of a small part of the light sensitive surface of the CCD chip. You can see it's made out of pixel. How a CCD chip registers image. The telescope
projects an image on the CCD chip. High intensity areas will produce more charge in the pixels than low intensity area. The amount of charge in every pixel makes the image. The computer can read this charge and convert it to an image. The value in every pixel gives the charge which is related to light intensity. കണ്ടല്ലോ. അടുത്ത ക്ലിയറൻസ് ഫേസ്, എക്സ്പോഷർ ഫേസ്, റീഡ് ഔട്ട് ഫേസ്. അതാണ് 3 ഫേസുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലിയറൻസ് ഫേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. മോസ്റ്റ്ലി യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഷട്ടർ ഇൻ യുവർ ക്യാമറ. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ലൈറ്റ് ഫോളിങ് on the CCD chip. When you want to make an image existing charges when you want to make image existing charge has to be removed from the pixel. CCD chip can shift lines downward with electrical pulses. Downward ആയ electrical pulses ഇത് നമുക്ക് വരുന്നു. All charge in a line will move to the below of it. Then this happens with all lines of chip on the same moment. Clearance phase എന്താണെന്ന് നോക്കാം. The lowest line will move the charge to a clearing line where it will be removed. When all lines are shifted away, there is no charge left anymore. This phase takes a few ms. Clearing phase, charge transfer, clear line, charge clearing. Exposure and integration phase. The telescope projects the image on the CCD chip, so charge will accumulate in the pixel. The longer you wait, the more light will be registered by the chip. The phase control the exposure time, also called integration time, because the chip integrates the amount of light in a certain period. With the lunar and planetary photography, it usually takes a few tenths of a second, but it can take minutes or even hours. CCD array after 1 and 2 second exposure, the charge in the pixels accumulated with a factor of 2. കണ്ടല്ല, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. of 2 കണ്ടല്ല. Read out phase. To get image in your computer, it will have to read the amount of charge of every pixel. There is a device, the charge detection node in the CCD chip, that is able to measure the charge of pixel. Every pixel must be shifted in this device. The lowest line is able to shift the pixel to the left in the direction of the device, so these pixels can be measured one by one. When all pixels of the line are measured, all lines are shifted one line down, and then again lowest line can be measured. This will be repeated until all lines are measured. The computer can read the measurements through the camera electronics. This phase take a few seconds. When the computer has collected all measurements, it can show an image of it. The electronics of the camera are the intermediate between the CCD chip and the computer. The computer must be able to control the camera through its electronics. To shift the lines on the CCD chip, it needs clock signals or pulses. They must be generated by the electronics or by the computer. Another important task is
conversion of the analog output signals, charge detection known to a digital format the computer is able to read. The conversion is done by an ADC and it takes most time of the readout phase. Preamplifier interface card. Preamplifier and the unit is mounted on the camera body. It amplifies the analog signals from the CCD chip and converts the clock signals. The interface, the unit connects the computer to the preamplifier, converts the computer signals and also the analog signal from the CCD chip to digital format. സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ലെറ്റ്സ് യു കൺട്രോൾ ദ ക്യാമറ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ അക്വിസിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും. അടുത്തതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമുക്കൊരു നോക്കാം. ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാം. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിവ്യൂ ഓഫ് പിക്ചർ വിത്ത് നോ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഫിലിം ടു ബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി. ഇതോടുകൂടി ഈ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതാണ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നത് സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ട്, സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ട്, ഇക്വലൈസിങ് ഉണ്ട്, ത്രെഷോൾഡിങ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കയറാം. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട്സ് ഷോ മെനി ടൈംസ് ഈച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് ഇമേജ് ഒക്കർ. എക്സാമ്പിൾ, image has 256 distinct gray level 8 bits. Histogram show frequency how many each gray level occurs. Histogram, many cameras display real-time histograms of scene. Helps avoid taking overexposed pictures. Also easier to detect types of processing previously applied to image. Histograms. Example, LCO 1610 pixels have an intensity value to histograms only statistical information, no identification of location of pixels. Histogram, draw the histogram following changes. Consider each of image 64 into 2 levels. Kanda images different images can have same histogram. 3 images below have same histogram. Kanda same histogram is equal to same statistics വരും. Distribution of intensities could be different ആണ്. A histogram for a grayscale image with intensity values range would contain exactly L entries. Example, 8-bit grayscale image L is equal to 8 256. Each histogram entry is defined as say number of pixel with intensity I for all 0. അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ കുറേ. ഇമേജ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇമേജ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിമ്പിളായ കാര്യമാണ്. ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രേ സ്കെയിൽ ഇമേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹൗ ഈസിലി ഒബ്ജക്ട്സ് ദ ഇമേജ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷ്ഡ്. ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ്. ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇമേജ് ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ. ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇമേജ് യൂസസ് ഫ്യൂ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ. അതാ കണ്ട, ലോ കോൺട്രാസ്റ്റും നോർമൽ കോൺട്രാസ്റ്റും ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റും കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ട. അടുത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്രോസസ്സിംഗ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്, മാക്സിമം വാല്യൂ പ്ലോട്ടഡ് ഓൾവേസ് ബി 1, വൈറ്റ് 1, ബ്ലാക്ക് 0. Great deal of information can be obtained just by looking at histogram. Type of histogram. Dark image കണ്ടോ, ബ്രൈറ്റ് ഇമേജ് കണ്ടോ, ലോ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇമേജ് കണ്ടോ, ഇക്വലൈസ്ഡ് ഇമേജ് കണ്ടോ. നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് ഈ ഇമേജസ് കണ്ടല്ലോ, ലോ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇമേജും ഇക്വലൈസ്ഡ് ഇമേജും. ദ ലാസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇമേജ്. ഇക്വലൈസ്ഡ് ഇമേജ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇമേജ്. Our aim would be to transform first 3 histograms into the നോക്കാം. ഒന്ന് ഡാർക്ക് ഇമേജുമാണ്, ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ഇമേജുമാണ്, ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇമേജുമാണ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ട്രൈ വി ഇൻക്രീസ് ദ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഇമേജ്. ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഇക്വലൈസേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.
എങ്ങനെയാണ് ഇക്വലൈസേഷൻ? ലീനിയർ സ്ട്രെച്ചിങ് ഈസ് എ ഗുഡ് ടെക്നിക് ബട്ട് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സിൻസ് ദ ഷേപ്പ് remains the same. Most of the time we need a flat histogram. It can't be achieved by histogram stretching. Thus a new technique of histogram equalization came into use. Perfect image is one where all gray levels have equal number of pixels. Here our objective is not only to spread the dynamic range but also to have equal pixel at all gray levels. Normal histograms linear stretch ഉണ്ട് equalized ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? We have searched for a transform that converts any random histogram into a flat histogram. അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ TR ഈസ് നോട്ട് സിംഗിൾ വാല്യൂ കണ്ട, ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ട, ഒറിജിനൽ ഇമേജ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതായിട്ട് കൊടുത്തു. വിചാരിച്ച പോലെ ത്രെഷോൾഡിങ് ഉണ്ടിനി. ത്രെഷോൾഡിങ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഇതോടുകൂടി ഈ മൊഡ്യൂൾ തീരുന്നതാണ്. എന്താണ് ത്രെഷോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം. Thresholding. Suppose that an image fxy is composed of light objects on a dark background and one following figure is the histogram of the image. Then the object can be extracted by comparing pixel values with a threshold. Andalo, one way to extract the objects from the background is to select a threshold T that separate object from background. Any point xy for and T is called an object point. Otherwise the point is called background point. അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. T is a constant applicable. ഗ്ലോബൽ ത്രെഷോൾഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ത്രെഷോൾഡിങ്? when the value of T changes over an image. വേരിയബിൾ ത്രെഷോൾഡിങ്, ലോക്കൽ റീജിയൻ ത്രെഷോൾഡിങ് വരുന്നു, പിന്നെ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് XY, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഇമേജ് ബ്രൗസിങ് കണ്ടോ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമേജ് ബ്രൗസിങ് ത്രെഷോൾഡിങ് കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ്. ഇതാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമേജ് ബ്രൗസിങ് ത്രെഷോൾഡിങ്ങിൻ്റെതാണ് ഒരു ഫിംഗറിൻ്റെത്. പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. മൾട്ടി ലെവൽ ത്രെഷോൾഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഞ്ച് യൂസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ thresholds. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമേജ് ബ്രൗസിങ് കണ്ട ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. നോൺ ഇസ്ലെസ് 8-bit ഇമേജ് വിത്ത് ഗോസിൻ നോസ് ഓഫ് മീൻ, അങ്ങനെ കുറേ. ഇമേജ് വിത്ത് അഡിറ്റീവ് ഗോസിൻ. റോൾ ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ ഇൻ ഇമേജ് ത്രെഷോൾഡിങ്. നോൺ യൂണിഫോം ഇലുമിനേഷൻ മേ ചേഞ്ച് ദ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് it becomes impossible to segment the image using a single global threshold. Choosing local threshold values may help. Basic global threshold ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻഷ്യലിറ്റി, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇമേജ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് സിമ്പിളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അഡാപ്റ്റീവ് ത്രെഷോൾഡിങ് works well situation where there is a reasonably clear valley between the modes of the histogram related to objects and background. Delta T is used to control the number of iteration. Initial threshold must be chosen greater than the minimum and less than the maximum intensity level in the image. The average intensity of image is a good initial choice for T. Basic adaptive thresholding. Subdivide original image into small areas. Utilize a different threshold to segment each sub-images. Since the threshold used for each pixel depends on the location of the pixel. In terms of submerges, this type of thresholding adaptive. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അഡാപ്റ്റിംഗ് കണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമേജ് ബ്രൗസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ഇമേജും റിസൾട്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ത്രെഷോൾഡിങ്
അങ്ങനെ സബ്ഡിവൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Optimal image thresholding. The method treats pixel values as probability density function. The goal of this method is to minimize the probability of misclassifying pixel as either object or background. There are two kinds of error: mislabeling object as pixel background and mislabeling a background pixel as object. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒപ്റ്റിമൽ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ത്രെഷോൾഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ മിനിമം ആവറേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എറർ. ലെറ്റ് ആൻ ഇമേജ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ഗ്രേ റീജിയൻ. ലെറ്റ് ഇസെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂസ്. ദിസ് ക്യാൻ വ്യൂഡ് ആസ് റാൻഡം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം മേ ബി കൺസിഡേർഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദെയർ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ 6 കഴിഞ്ഞു. റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം മെക്കട്രോണിക്സിൽ തീർത്തു. മൊഡ്യൂൾ 6 2015 സ്കീമിൻ്റെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.